Ya alguna vez te has preguntado si existe una mejor manera de vivir que mudar de una residencia de ancianos? Para muchas personas entre los 60 y los 85 años, la idea de ingresar a una residencia provoca una ola de ansiedad. A menudo se siente como una pérdida de control. Un capítulo final que se escribe antes de que estés listo para pasar la página. Pero aquí está la verdad, las residencias de ancianos ya no son la única opción. De hecho, cada vez más personas mayores están eligiendo nuevos caminos que no solo son más seguros, sino también más satisfactorios, más respetuosos y mejor adaptados a cómo realmente quieren vivir. En este video vamos a hablar de 7 soluciones mejores que las residencias de ancianos. Opciones que reflejan las últimas tendencias sobre cómo las personas mayores están eligiendo envejecer con dignidad, libertad y apoyo. No son solo teorías. Son decisions reals que la gente está tomando hoy. Pues al final de este video encuentras una que sienta adecuada para ti o para alguien que quieres. Que date hasta el final. Por lo que escucharas puede cambiar la forma en que piensas sobre tu futuro y dar más control del que llamas crees posible. Algunas de estas ideas son simples, otras sorprendentes. Pero todas se centran en una cosa era de vivir como te quieres bajo tus propios términos. Y si no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas y actives la campana para no perder ningún video. Traemos contenido práctico y empoderador, deseado especialmente para personas en esta etapa de la vida. Te mereces opciones y sos exactamente lo que estás a punto de recibir. La primera opción es cuidar en tu propio hogar con atención domiciliaria. Una de las decisiones más poderosas que puedes tomar al envejecer es simplemente cuidar donde estés. En la casa conoces y amas, pero con el apoyo adecuado. Muchas personas mayores recurren a la atención el hogar no porque no puedan vivir solas, sino porque quieren vivir bien. La idea no es perder independencia, sino fortalecerla con la ayuda justa para que todo siga siendo manageable. Este tipo de atención puede incluir desde ayuda con la cocina, la limpieza ligera y los mandados, hasta cuidados más personales como el baño, vestirse o tomar los medicamentos a tiempo. Para muchas personas mayores, poder dormir en su propia cama, sentarse en su sillón favorito y regar sus propios planes lo es todo. No se trata de lujo, sino de familiaridad y control. Y estas cosas pueden marcar una gran diferencia en el estado de ánimo, la claridad mental y la salud general. Desde el punto de vista psicológico, el impacto de cuidarse en casa es profundo. Los estudios muestran que las personas mayores que envejecen en su hogar tienden a mantener función cognitiva aún más fuerte y experimentan menos episodios de depresión en comparación con quienes se mudan a entornos institucionales. No es solo cuestión de rutina, es una cuestión del cerebro y del corazón de reconocer lo que siente seguro, reconfortan y real. Piensa en alguien como Margarita de 78 años. Sus rodillas ya no son las de antes y a veces se le olvida tomar sus medicamentos, pero con una asistente domiciliaria que la visita 5 días a la semana durante unas horas está prosperando. Sigue haciendo crucigramas por la mañana, observa los pajaros desde la ventana de su cocina y se reúne con su vecina para tomar café cada domingo. Lo que necesitaba no era una institución, sino un poco de ayuda justa donde estaba. Y lo mejor es que la atención en el hogar puede ajustarse hacia arriba o hacia abajo a medida que cambian las necesidades. Algunas personas comienzan con visitas semanales, mientras que otras aumentan gradualmente hasta recibir apoyo diario. Es flexible, respetuoso y profundamente personal. Para muchos, elegir cuidarse en casa con ayuda es más que una preferencia, es una forma de proteger su identidad, su dignidad o los pequeños placeres que hacen que la vida valga la pena. La segunda opción es vivir con la familia en un arreglo de apoyo. Otra tendencia en crecimiento es que las personas mayores viven con sus hijos adultos, pero no de la forma que podrías imaginar. No se trata de renunciar a la independencia ni de convertirse en una carga. Se trata de crear una relación apoyo mutuo en la que todos se benefician. Cuando se hace bien, la vida multigeneracional aporta comodidad, cuidado y conexión a la vida diaria. Permite que las personas mayores sigan profundamente involucradas en la vida de su familia sin sentirse extras ni dependientes. Tal vez ayuden con los nietos, transmiten historias o simplemente ofrezcan una presencia tranquila y amorosa que aporta equilibrio a un hogar ocupado. Desde el punto de vista psicológico, este tipo de convivencia puede reducir la soledad y aumentar el sentido de propósito. No es solo estar rodeado de gente y sentirse necesario, escuchado y valorado. Y eso importa mucho de lo que muchos creen. Pero aquí está lo clave. Esto solo funciona cuando los límites, el espacio y el respeto están claramente definidos. Los arreglos más exitosos son aquellos en los que cada generación honra las necesidades de la otra. No te mudas para que te cuiden, te mudas para ser parte de una vida compartida. Piensa en alguien como José, de 81 años. Después de que fallece su esposa, su hija lo invita a vivir en un espacio acondicionado sobre el garage. Tiene su propia entrada, una pequeña cocina y su propio horario, pero también puede cenar con la familia cuando quiera, ver los partidos de BA Isbol de su nieto y compartir la vida sin sacrificar su tranquilidad. Para José,
Iso lo punto di vista financiero, estos arreglos también pueden aliviar la presión para ambas partes. Compartir un hogar reduce costos a veces incluso abrir la puerta apoyos gubernamentales o beneficios fiscales. Pero más all de los números, hay una sensación de seguridad que viene con saber que no es solo si algo sale mal. La tercera opción es envejecer en casa con modificaciones inteligentes. Una de las soluciones más empoderadoras que muchas personas mayores están eligiendo en lugar de las residencias es adaptar su hogar con planificación y tecnología pensadas. No se trata de cuidarse por terquedad, sino de transformar el espacio para que trabaje contigo, no en tu contra. Cada vez más personas instalan elevadores de escaleras pisos antideslizantes, duchas arras de suelo, barras de apoyo e iluminación con sensores de movimiento, no porque estén rindiendo, sino porque quieren moverse con seguridad e independencia en su propio hogar. Envejecer en casa no significa ignorar el cambio, significa prepararse para poder seguir viviendo bajo tus propios términos. Y luego es la tecnología. Asistentes de voz, sistemas de alerta médica, timbres con sumar y dispensa de medicamentos están idónicamente a las personas mayores a vivir solas sin dejar de estar conectadas y seguras. Ya no son artículos de lujo, desde el punto de vista psicológico, envejecer en casa protege algo invaluable, tu sentido de identidad. Sigues rededo de tus cosas, tus olores, tu historia. Dormís en tu propia cama. Este tipo de continuidad puede sostenerte de una manera que ningún entorno institucional podría. Piensa en alguien como Laura, de 79 años, que remodeló su casa después de una caída. Al principio se sentía avergonzada como si fuera una señal de que estaba envejeciendo, pero después de solo unas semanas, dijo que se sentía más libre que en ellos. Podía duchar sin mover sin pedir ayuda y vivir sin dudar de sí misma. Para las familias, apoyar la decisión de un ser querido de envejecer en casa puede ser un acto hermoso de respeto. Confiamos en ti. Creemos en tu fortaleza y estamos aquí para ayudarte a vivir donde sientes misti. No es el camino más fácil, pero a menudo es el más significativo. Cuando se hace con previsión y apoyo, envejecer en casa puede devolver algo que demasiadas personas mayores sienten que se les escapa del control. La cuarta opción es la convivencia multigenerational con límites claros. Otra alternativa que está ganando impulso, especialmente en familias unidas, es vivir varias generaciones juntas. No se trata de la idea antigua de mudar con tus hijos y convertir en la niñera o el ayudante permanente. La palabra clave aquí es límites. Cuando se hace bien, vivir con la familia puede fortalecer las relaciones en lugar de tensarlas. Ofrece compañía diaria, responsabilidades compartidas y un apoyo emocional difícil de encontrar en entornos institucionales. Pero sin una estructura intencional puede llevar al resentimiento, agotamiento y la pérdida de identidad. Los ejemplos más exitosos comienzan con conversaciones abiertas. ¿Cuáles son las expectativas de todos? ¿Quién es responsable de qué? ¿Cuál espacio privado es garantizado para la persona mayor? ¿Y igual de importante? ¿Qué tiempo y espacio son estos para los demás? En solo como convivencia, no como cuidado. En estos hogares, las personas mayores suelen ayudar con tareas ligeras, ofrecer sabiduría a los nietos o simplemente portar una presencia calmada a un hogar ocupado. No cuidan el margen, están integradas. Piensa en Mario, de 83 años, que se mudó con su hijo y su yerno tras la muerte de su esposo. No se convirtió en un personaje secundario, le ayudaron a crear una suite privada. Respetarán sus rutinas y la involucrarán en las decisiones familiares. Incluso la nombrarán la narrador oficial de cuentos antes de dormir para los niños. Ella dice que se siente necesaria, pero no es apoyada, pero no asfixiada. Desde el punto de vista psicológico, los hogares multigeneracionales pueden ayudar a las personas mayores a sentirse conectadas y con propósito. Pero también requieren respeto mutuo, paciencia y la humildad de admitir cuando las cosas no están funcionando y necesitan ajustes. No se trata de volver al pasado, sino de crear una nueva forma que combine la tradición con una comprensión moderna de los límites y la salud emocional. La quinta opción son las comunidades de vida independiente con apoyo bajo demanda. Mucha gente cree que las únicas opciones son cuidar solo en casa o ingresar a una residencia. Pero existe un punto intermedio comunidades de vida independiente que ofrecen libertad con respaldo, no vigilancia constante. Estas comunidades están creadas para personas mayores que pueden cuidarse en gran medida, pero quieren estar en un lugar que entienda y respete su etapa de vida, vives en tu propio espacio. Normalmente un apartamento pequeño o una casita, pero tienes acceso a apoyo cuando te lo decides. Las comidas están disponibles, pero son opcionales. Los eventos sociales están así los disease.
La ayuda con mandados opiqui es necesidades esta a una lamada de distancia, pero no encima de ti. Ese es el atractivo. El gran valor es la comunidad. La soledad es uno de los enemigos más silenciosos de la vejez. No por causa un daño inmediato, sino por con el tiempo erosiona la alegría, la identidad e incluso la inmunidad. Estar rodeado de personas en la misma etapa de la vida puede reemplazar aislamiento por historias compartidas, raíces compartidas y un propósito compartido. Why no te dejes engagar por la palabra comuna? Estos lugares no son todos iguales. Algunos enfocan en el bienestar y la naturaleza, otros en las artes y la creatividad. Y otros en el aprendizaje continuo. Puedes elegir un lugar que encage con tu alma, no solo con tu edad. Piensa en alguien como Roberto de 78 años que temía la jubilación. Sus hijos viven lejos. Su esposa había fallecido y su casa empezó a sentirse más como una prisión que como un refugio. Después de mudarse a una comunidad con un taller de carpintería, Senderos para caminar y un club de cine seminal dijo que no se había sentido tan vivo desde el 40, sigue haciendo sus compras y cocinando, pero ahora lo es después de una caminata matutina con amigos en café que alguien mis prepara. Estas comunidades están creciendo en popularidad porque ofrecen lo que siempre hemos querido. Libertad, dignidad y conexión. No se trata de ceder el control, sino de emplearlo con una red de seguridad por si acaso. La sexta opción es envejecer en casa con tecnología inteligente. Hay algo sagrado en cuidarse en tu propio hogar a medida que envejeces. Las paredes guardan tus recuerdos. El jardín en flores con las plantas que tu pareja sembra. Todo siente tal como te gusta. Pero durante cuadros en casa implicaba riesgos caídas, medicamentos olvidados y el miedo persistente, ahí se pasa algo y nadie se entera. Hoy eso está cambiando. Con la tecnología inteligente actual, envejecer en casa ya no es una apuesta, se está convirtiendo en una de las formas más seguras y empoderadoras de envejecer. Y no es solo para expertos en tecnología ni para personas con mucho dinero. Las nuevas herramientas están diseñadas para ser fáciles, accesibles y discretamente poderosas. Hablamos de los sensores de detección de caídas, ya no son los botones voluminosos que debías lavar colgados. Esos sistemas pueden instalarse en paredes o techos, detectando movimientos y alertando a la familia o a los servicios de emergencia si ocurre una caída. No hace falta presionar nada, solo seguridad vigilando en silencio. También están los recordatorios de medicamentos que te hablan suavemente tras de altavoces o incluso dispensan las pastillas en el momento justo. Si te olvidas, tu hijo o tu hijo pueden recibir un mensaje para verificar si como estas sin tener que insistir. Luces inteligentes que andan al entrar al baño por la noche reduciendo el riesgo de caídas. Termostatos inteligentes que evitan despiertos en una habitación helada, incluso refrigeradores que te avisan cuando la comida está por echarse a perder. No se trata de reemplazar tu independencia, sino de reforzar la piensa en alguien como Harold, de 81 años, que vive solo tras la muerte de su esposa. Su hijo estaba preocupado por que se quedara en casa, pero después de instalar un centro inteligente, sensores de movimiento y un reloj de alerta médica, toda la familia gan tranquilidad. Harold no se siente vigilado, se siente respetado. Why ahí está el corazón de todo esto? No es renunciando a la privacidad, estás recuperando la libertad. No estás solo manejando, estás viviendo con confianza. Ese es el poder de usar herramientas modernas para cuidar donde está tu corazón sin poner en riesgo tu seguridad. La séptima opción son las comunidades intergeneracionales. Está ocurriendo una revolución silenciosa en la forma en que las personas mayores eligen vivir. No se trata de aislamiento ni de pasillos silenciosos, se trata de conexión. Cada vez más personas mayores se mudan a comunidades intergeneracionales donde personas de todas las edades viven lado a lado, no en edificios separados, sino en vecindarios diseñados para la vida real. El intercambio auténtico y el sentido de pertenencia. Estas comunidades están pensadas para unir a las personas mediante espacios compartidos, comunes compartidas y experiencias compartidas. Imagina vivir en un lugar donde tu vecino puede ser un maestro joven, una madre soltera o un estudiante universitario. Alguien que pueda ayudarte a cargar las compras, compartir una comida o simplemente sentarse a conversar. A cambio, tus historias, tu sabiduría y tu presencia aportan algo profundo y irreemplazable a sus vidas. No es caridad ni dependencia. Es beneficio mutuo en alguien como Joana de 76 años, que se una de estas comunidades donde estudiantes de secundaria viven cerca. Cada juves derived un pequeño círculo de poesía. A cambio, ellos la ayudan con la tarea, cambian bombillas y la mantienen al día con música que nunca pensa que le gustaría. Dice que la hay sentirse viva otra vez. La estructura de estos vecindarios suele incluir huertos comunitarios, centros de actividades, bibliotecas y senderos para caminar, cosas que invitan naturalmente a la interacción.
No he vestibulos esta riles nai portas serradas apparent la gente, esto no solo es bueno para el corazón, también para el cerebro. Los estudios muestran que los prestos entornos presentan un deterioro cognitivo más lento y reportan tasas significativamente más bajas de salud. Y los jasavins se vuelven más empáticos, más centrados y más conectados con la vida fuera sus pentales. Esta opción no trata de alejarse del mundo, sino de volver a él con propósito. Si alguna vez has sentido que teens mucha dar pero no sabes de colocarlo, es tipo de vida puede ser la respuesta, porque la conexión no es un lujo en la vejez, es una forma de medicina. Y a veces la mejor receta no está en un frasco, sino en el sonido de la risa alrededor de una mesa compartida. Al final, envejecer no significa renunciar a tu independencia ni a tu dignidad. Para muchos, la idea de terminar una residencia provoca un miedo silencioso que rara vez si dice en voz alta el silencio la retina, la sensación de ser almacenado en lugar de ser visto. Pero todo lo que hemos explorado demuestra que existen otros caminos que honran tu espíritu, de selecciones y tu historia de vida. Yo sí elegir convivir con amigos. Vivir cerca de tus hijos adultos propios te hermanos, encontrar comodidad en una comunidad para personas mayores, contratar atención en el hogar, formar parte de una comunidad intergeneracional, simplemente mudarte a un vecindario que se adapte mejor a ti. No existe una solución única para todos. Pero hay un hilo común. El deseo de seguir siendo humano, conectado y en control has vivido demasiado como para entregar las leves sin pensarlo. Asco pregnante col de estas soluciones resuena más contigo. Cal hace quitas hombros se religion solo de pensarlo, porque el objetivo no es solo alargar los años, sino aseguras de que esos no siguen sintiendos como tíos. Gracias por compartirnos hoy. Nos encantaría saber de ti. Comparte un comentario contando una cosa que aprendiste y mo planeas usarla en tu vida. Tus pensamientos son importantes para nosotros. Leer tus comentarios nos da una gran motivación unimo. Si este video te gusta y te resulta útil, por favor dale me gusta, suscribir y compartirlo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que informa y inspira. Gracias por mirar y esperamos